Дмитриевичу сказать, что да мы не верим этим вашим подолякам, лгунам, когда Василий Дмитриевич пытался нам тут проточить укропропаганду. Вот ж как бывает, да? Человек и под санкциями, а все равно. А что вы взяли, что это діду? Ну що ви решили, що це наше? Да це не наше. У нас і є. Тільки до себе, трохи. А это у вас... YouTube удаляет выпуск. Вечер с Владимиром Соловьевым. По требованию правообладателя. Посмотреть выпуск можно по ссылке в комментарии или на сайте всетв24.ру.